n'aba opposition kibadde wakati obimanyi because kati ekiro kigambibwa nti Eddy Kenzo w'NRM wadde nga goba oli awo essaawa zino okyakigaana kati abantu bayinza okwebuuza nti lwaki kati Eddy Kenzo mu kiseera kino wazze okubeerera ambasada lwaki lwasazeewo so ebibuuzo bijja kubeera bingi tuba tusabeera tutangazeemu naawo byebyo byange Eddy ndowooza ko kyeyajja sembayo naye kisooka bajja kusooka babuuze nze lwaki Eddy mulonze kati ekisooka mu kiseera kino neetaaga okubbulukuka mu ddubi ly'endimu Ministry ya Tourism eri mu ddubi lya COVID mu kiseera kino bwe mbanga nina amaanyi gesikozesangako ngeetaaga kati agamu ku maanyi ge mbadde sikozesangako ga Eddy Kenzo neetaaga amaanyi ago okuva mu ddubi lye tubaddemu eri okuba nti twetaaga okuzza abalambuzi baffe ensi yali egoba obukadde obubiri obw'abalambuzi basebo ne bannyabo tugenda kati mu myezi 6 nga tetulina mulambuzi n'omu ayingira mu ggwanga kitegeeza nti neetaaga amaanyi ag'enjawulo era mu kiseera kino mugenda kulaba ebintu bingi ng'oggyeko Eddy there are very many things byemugenda okulaba ebigenda okujja ng'oggyeko Eddy Kenzo byengenda okukola okubbulula ebyobulambuzi bwaffe kuba tubyetaaga twetaaga okuteekawo emirimu gy'abaganda baffe bannyinaffe bamaze okusoma balina okukola emirimu baganda baffe our generation erina okuba na bino byonna so ekyo lwaki Eddy one of it is because twetaaga mu kiseera kino amaanyi ag'enjawulo okuluma n'ogwa waggulu okubbulula ebyobulambuzi byaffe kakati biri ebirala Eddy ajja bibabuulira whether there is a controversy naye nze kyemmanyi Eddy mutwalanga Munnayuganda I take Eddy as a Ugandan and I welcome everyone oba oli wakkala ki oli wakkala ki naye waliwo kkala etugatta bagiyita Uganda and this country yaffe ffenna olwo lwali bwe mbadde mulaba nga nyambaza Eddy mbadde nsobola okumwambaza masiki yange ya yero oba ettaayi yange ya yero naye mwambaza Uganda flag because I take Eddy as a flag ye mutwala nga is a nationalist is a patriot nagamba kino mpaddeyo ku lw'eggwanga lyange so I take Eddy not as a political but for me I treat Eddy purely as a Ugandan ate patriotic avuddeyo nagamba let me market my country amount of money ziyandibadde nsaba zandibadde nnyingi naye agamba kankikole voluntarily era mugenda kukirabako namwe nyini mugenda kukyerabirako kakati ekyalo ekya Zali Fabiola yes abamu kubo tujja kutambula nabo we are still we can even have more ambassadors nga bwe mulaba eggwanga bwetaba na ambassador omu tulina ambassador Japan tulina ambassador USA tulina ambassador tuyinza okuba even with good tourism ambassadors abaweranga 50 so okubeera ne Eddy Kenzo tekijjaawo Zali okujjaawo ne Eddy Kenzo tekijjaawo Fabiola buli muntu alina kyo asobola okutugattako enkya bwe ngamba nti Natalia gwenjaga Natalia agenda tuyambako that will not send wembani na Natalia kitegeeza nti omulala ina tasobola kutuyambako no so njala kubategeeza nti tourism yaffe ffenna ate nabano bonna tusobola muyinza otulabako ennaku ezimu nga tutambudde ne Zali muyinza otulaba ennaku ezimu nga tutambudde ne Fabiola muyinza otulaba ennaku endala nga tutambudde n'abalala but as of now muyinza okuga nti kakati nti as of now Eddy is leading us but on other drives oyinza okuja nti ffe tuli West Nile ate maybe Zali ali mu Buganda omulala ali walala that's what we need to do if you are to market eggwanga laffe we must be aggressive buli muntu wakutte akwatewo Rolex Festival ebivulu ebisinga bemuwulira ebimu byemuwulira oluusi ne baŋŋendako nnyo si bya ministry as ministry Rolex Festival is a private initiative kyetukola ffe nga ministry bw'oleeta okubeera nti nno Kiwanda emikono gyange girina kuba miggule bw'oleeta initiative ne tukuyamba togimolding okutuuka kyo okugijjamu kyoyagala olwo Eddy Kenzo ekimbadde ku mutwe kutunda ggwanga lye naye tetusobola mmuleka bulesi mu bbanga tulina okutambula naye Eddy kyoyagala kijja kuvayo bwe kiti genda ku site eno genda wano kino kyetaagisa bito because ogwe mulimu gwaffe nga Ministry ya Tourism gwe mulimu ogunsasuza okugaidinga abantu abavuddeyo ne ideas Eddy yaze n'agamba honorable nze njagala kulambula Uganda nga ndi ku ggaali okay wetaaga ggaali naye ojja gikola boti ojja kuvuga boti ojja kukola boti kubanga sisobola kumuleka bulesaawo nga tumuguiding that's why I have a technical team okubeerawo ngaetuguidinga so even Rolex Festival
Mchala ajukulya Inidi Mirembe, the CEO, era ennaku zino baddemu home experience. Kati bajja kuddamu nduza festival endala esingako okuba ennene, and that's what we do. Ate twaniza ne bannayuganda abalala mwena mujje ne initiatives ez'enjawulo. Nze olujja olwange olwa ministry luba luggula essaawa 24. Simu yange ebeera kweri, bw'oba olina initiative oyinza okumpeereza ku WhatsApp gamba eno eggwanga lyaffe twagala okwencouraginga buli muntu yenna linyumirwe. Teweetaaga kubeera wa NRM okuleeta initiative gyendi. You just need to be a Ugandan, and even if you are not a Ugandan, but as long as you have an idea that adds value to our country, that's what we want. Thank you. Kujjako kananga amazogo netakoze. Nze sirina buzibu bwonna na gavumenti. Obuzibu bwe mbambulira era mbyogerako era nze mbyogerako nti wano gasaatigidde ekyo nzize nkikola n'ennyimba gyezi. Kaakati omuntu yenna nga opposition leader bwe nkugamba nti wano nga sitegedde gwe n'onvuma buvumu mba sikutegedde. Ate ekyo tekitegeeza mu nsi kana muguwanno. Myambi yatwagulira everyone. Nze nkola na bannayuganda. I'm here to promote Uganda. I'm here to love all Ugandans. I'm an independent with independent mind. Thank you so much, Eddy Kenzo. Okay, our second last question, please, madam. Nale Amina from Galaxy FM. Kenzo, ongojeko music. Chintuchi omunayuganda omuntu aliyo wansi kyogenda okukola okwongera ku tourism ng'ambassador. Ekirala nti minisita otugambye nti Kenzo mumusayinize ng'omulimu guno agenda kuba gukolera bwereere. Kyetumanyi nti Kenzo alina famire n'abaana. Agenda kuba yeeyimirizaawo atya, agenda kuba buli kaseera atambulamu ebyo bya tourism ate nakanti agenda kuba tasasula. Contribution eri eggwanga lye. Abantu bangi balina ebintu bye bakola mwanyinaze nga not because they are paid. Amaanyi gaabwe ne gaba gamalya mu byobufuzi n'amalako n'ebisanja nga 6 nga tawangulangako naye ng'amaanyi ge gonna agateekaawo kubanga omuntu okusobola. Naye n'agamba kati Kenzo aga nti amaanyi gange gano obuvubuka mu Uganda mwenkoze ssente, abantu bantegedde lwa Uganda, wano we banzadde, nange kambeeko kyenziriza eggwanga lyabwe. Kiyinzika okuba nti si time yonna ebivulo ebinaddamu Kenzo will be able to go to his music, ate naffe music we gwe tusobola era okukozesaamu. Kenzo ebintu birabo binaakola ajja kusigala ng'akola ng'agenda mu maaso, but our association naye etuyambako to market the country. Kubanga much as is an ambassador, naye tetulina office gy'agenda kutuula naga nti ngenda kutuula butuuzi wano nga ambassador. Wabula tugenda ku associatinga n'emirimu egyo gyennyini gy'akola, ate gy'akola gyongere okutunda eggwanga lyaffe. So yes, omuntu yanaga nti lwaki musasudde nti lwaki mukoze ekyo. That was his will. Singa Kenzo yasalawo n'atuguza awards ze okuziteeka mu Uganda Museum, naga nti awards zino nzibaguza ssente mmeka, naye yagamba temulina muwendo. By the way, ebintu ebisinga ebirina value tebiba na muwendo. Ebintu ebisinga ebirina value tebiba na muwendo. Tebiba na muwendo gwa a nominal figure. That valued things you cannot have a nominal monetary figure. That's what Kenzo is. Say you cannot attach a value called monetary on my service that I want to do for my country. And it was a choice. I had nasoka nenjogerako naye before nga twogera byase nagamba no. Kino kyemponya olwaleero kankole kyonna ekisoboka. Abalala bonna bayinza okuteeka amaanyi mu birala, abalala bayinza okugateeka mu byobufuzi, abalala bayinza okugateeka mu byobusuubuzi, abalala bayinza okugateeka mu kino. Amaanyi gange n'emyaka gino gye nkyalina kangateeke mu kupromotinga eggwanga lyange. Oye Kenzo. Thank you. Kwano neyanzege. I have a lot on the table. Nga bwe natandise wali in the beginning ngamba I have something on the table. Nze ndiwo kwongera ku Uganda si kugitoolako era ndi wano kwongerako. So ngenda ku making sure nti mu bintu byonna bye ngenda kupromotinga nteekamu amangi mangi nnyo so that tuteekawo emirimu. Bavubuka mangi abatali employed nga nsuubira bagenda kubeera employed mu kino ekiseera nsonga ngenda kuteekamu amaanyi mangi nnyo oba okitegeera. So ekyo kyo weekiri. Ekyokubiri ngenda kukozesa eddoboozi lyange okunnyikiza eddoboozi oba enjiri ey'emirembe mu bavubuka, kubanga Uganda bwetaabeeremu mirembe ate tusobola kufuna mulambuzi n'omu oba okitegeera. Ate emirembe giyamba ggwe ng'omuntu kesenga obeera peaceful okuviira ddala mu ntobo y'omutima gwo kiba kitegeeza you are good. Okiraba. Ekyokubiri ngenda kukozesa platform yange. Ekyokusatu platform yange nnene nnyo. I have the biggest YouTube channel in Uganda. I have
one of the biggest Facebook in Uganda, have the biggest Instagram in Uganda. I have social media nene nnyo. Ngenda kugikozessayo yennyini n'ekigambo Eddy Kenzo okumakinga sure nti ntutumula ebyobulambuzi mu ggwanga. Ekyo si kipya bingi n'okuba. Okay, there we are. Ladies and gentlemen, I want to thank you so much. Thank you for your patience. Thank you for the questions and everything, for being here this morning and honoring our invitation. But before we get to the last part of the program, I want to invite the General Manager of Kampala Sheraton Hotel to please come take a group photo with the new brand ambassador and of course the minister and our guests at the podium. And then we can officially close this event. Yes. East or west, home is the best. We cannot base our progress, our future on the Bazungu. It must begin with us. And Eddy Kenzo, you are coming at a time when we actually need you, and we needed you. Second step that you are going to take, Eddy, is your connectivity with the region, the East Africa. East Africa. And we are going to be our ambassador, one for Tulambule, two, Eddy Kenzo has been appointed also for the, so one aspect is Tulambule. When you see Eddy Kenzo, you see Tulambule. He's the ambassador for Tulambule. Another level that he's going to do is the Twende Uganda tourism campaign. Eddy, we want to increase our visibility in the East African region. And you know, with your connectivity into the East African region, in Kenya, in Tanzania, in Rwanda, in South Sudan, everywhere, all the 6 countries, we need to increase our visibility into the East African community. We must get the lion's share of the tourists that visit us from these countries. So, as you do Tulambule, think about the Twende Uganda campaign. Number 3, Eddy Kenzo, we're also appointing you today as also being our ambassador on Destination Uganda campaign. Destination Uganda campaign, Eddy, it is a campaign that we designed to increase our visibility in African countries, you know, apart from the East Africa. Tulambule is for Uganda. Twende Uganda tourism campaign is for the region. And Destination Uganda tourism campaign is a campaign for the rest of African countries. You've been in Ghana. You have friends in South Africa. You have friends in all these countries of Africa, apart from the East African countries. So we want to work with you to increase our visibility in Nigeria, in Ghana, in Sierra Leone. Everyone is enjoying your songs in all these countries. So as they enjoy your songs, they should know that you are from Uganda and they should come and visit this destination in Uganda. So that's the 3rd level. Lastly, we're also appointing you as a tourism ambassador for Pearl of Africa tourism campaign. So Eddy Kenzo is going to work on the 4 fronts. 1 is Tulambule, 2 is Twende Uganda, 3 is Destination Uganda, and 4 is Pearl of Africa tourism campaign. He's going to lead us on the 4 fronts. 4 fronts. 4 fronts. So we are happy as a Minister of Tourism to have associated ourselves to a man that actually not only sells in Uganda, not only in the East Africa, not only in Africa, but in the whole world. That's the man we are appointing there, Eddy Kenzo. My brother, we know you are doing this as a voluntary work because people were asking me, how much are you going to be paid? You are going to pay Eddy Kenzo. Eddy Kenzo, he's doing this as a Ugandan. Eddy Kenzo has been hired by very many countries. I know one time when Kenya took him, I wanted to sign him out, but the amount of money I couldn't manage. But he said, I'm coming. This time, Eddy Kenzo called me himself. When he was still even out of the country, he said, I'm coming back to Uganda, but my work, I feel I should market this country. That's Eddy Kenzo. Even you remember most of the accolades that you got from when he donated them to Uganda Museum. We have them in the Uganda Museum. Yeah, we have them in the Uganda Museum. So on the 4 fronts, Eddy Kenzo, he's going to help us on driving this country. My final thought and challenge to you, we need to share a story.
Eddie, you need to share a story called Uganda. The only way you are going to share this story is to move into this story. You are not going to talk about CP Falls, Eddie, when you've never visited CP Falls. You will not talk about Fort Portal as a tourism city, the cleanest city in the world, Fort Portal. You will not talk about it unless you visited Fort Portal. So we need you to visit the country and also to tell this story. And as a ministry, we shall be able to facilitate these visits. We shall be able to facilitate these visits together with UTB to make sure that we explore this country. We have a lot has been achieved. I know a lot has been achieved in the sector and the destination and very many things are still hidden. We need you to reveal this to the world. We appreciate we appreciate you always, wherever you've been going, you've been marketing this country. But this time, because wherever you would market, they would say, you market this country as who? Tell them now, I'm officially a tourism ambassador for Uganda. It is our duty and responsibility to tell our friends and the world the beautiful story about Uganda. It's my belief that Uganda will be discovered and explored even more, though through the eyes of our celebrated artist, EDDY KENZO. It's our hope that Eddie will brand his music, appeal to the beauty of Uganda, and encourage more Ugandans and the people from all over the world to visit the Pearl of Africa. Basebo ne banyabo.